Reflexo do dia 28 de maio o sabra, a separação de casais filhosi, e escolha de Virgínia e Zé Felipe, sing no aponta, o dedo, o outro o de casala, quema, delicado, que toca, profundamente, no apenas, os cônjuges, mas também os filhos, a família e a comunidade ao redor, quando casal, conocido, como Virgínia Fonseca, e Zé Felipe, união-se publicamente, o fim de su casamento de 5 anos. Como ocorrido, M27 de maio de 2025, a notícia revela, gerando uma onda de reflexes, empenhos e, infelizmente, muitas vezes, julgamentos. A história desse casal, marcada por uma trajetória de amor, construca familiar e exposição pública, nos convida a refletir sobre o impacto das separações, especialmente quando há filhos envolvidos, e sobre a importância de evitar apontar o dedo para a vida. A complexidade da separação, casamento, ou uma instituição sagrada para muitos, fundamentada em votos de amor, fidelidade e compromisso. No entanto, a realidade humana ou complexa, e as relações enfrentam desafios que nem sempre são superados. A Bíblia, em Mateus 19:6, afirma, portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Essa passagem reflete o ideal divino para o matrimônio, mas também vivamos em mundo onde as fraquezas humanas, as presques externas e as escolas pessoais podem levar a rupturas. A separação de Virgínia e Zé Felipe, pais de três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, ilustra essa em su comunicado, o casal destacou o desejo de permanecer amigos para priorizar a criação dos filhos, o que demonstra uma tentativa de preservar o bem-estar das crianças em meio a sequência de seguir caminhos separados. A separação de casal não é apenas o fim de uma relação amorosa, ou a reconfiguração de uma estrutura familiar. Quando há filhos como no caso de Virgínia e Zé Felipe, a decisão ganha comodas, a decisão ganha desadição de responsabilidade. São os mais afetados. Pois a separação dos pais pode gerar insegurança, confuso e traumas emocionais. Estudos indicam que crianças de pais separados podem enfrentar desafios emocionais e psicológicos, especialmente se o processo for marcado por conflitos ou falta de diálogo e colaborativa, como parece ser a intenção de Virgínia e Zé Felipe. O impacto negativo pode ser minimizado. O contexto de Virgínia e Zé Felipe. Virgínia Fonseca e Zé Felipe construíram uma imagem pública de casal unido, compartilhando momentos de alegria, desafios e a criação de seus três filhos. A exposição mediática como apontado em fontes recentes adiciona uma camada de pressão única. A vida de celebridades, ou a campanada de preto e cada decisão pessoa amplificada por comentários, críticas e a polêmica envolvendo a recusa de Zé Felipe em realizar uma vasectomia mencionada por Virgínia em seu programa. True à tona debates sobre a dinâmica do casal e especulações sobre a solidez do relacionamento embra a tenha sido feita Tom Leave, ela Giroux, Reichspolarizadas.com. Alguns vendo a escolha de Felipe como uma precocal legítima e outros como uma falta de compromisso.com. Virgínia essa situação nos leva a refletir sobre como as pessoas de casal, quando expostas publicamente, podem ser mal interpretadas ou julgadas. A decisão de Felipe de não fazer a vasectomia, por exemplo,
reflit uma, escolha, pessoal, q. Segundo él, considerava a possibilidade de futuro incerto essa escolha, embra tenha, gerado controversia, não deve ser, usada como base para julgamentos precipitados sobre o caráter dele ou a relico do casal, cada pessoa, cada suas proprias motivações, medos e perspectivas, fácil, do lado de fora, apontar o dedo sem compreender o contexto completo, não apontar o dedo, o to de apontar o dedo, como mencionado pelo professor Felipe Aquino. Uma prática pedagoga que pode coroar relacionamentos e comunidades, el observa que a palavra demonio significa acusar e acusar mutuamente veneno para o amor e a harmonia, no contexto de Virgínia, Zé Felipe reads. Socie se tornaram espaco onde fes e críticos expressaram opiniões diversas desde apoio, et críticos do usuário, nox, lamentu o fim, do relacionamento. Enquanto outro crítico, a exposição pública, do casal, sugerindo, que a separou que era previsível. Esses riquex mostram como ora fácil julgar, sem conhecer as nuances de uma religião, a Bíblia nos exorta a evitar julgamentos precipitados, no julguais para que no seja julgados. Mateus 7:1. Essa orientica especialmente relevante mundo hyperconectado, and as reads socie amplificum, opinios e especulaxes, apontar o dedo para Virgínia, Zé Felipe, para qualquer caso crise, ignora o feito de que cada relaco, unica.com, desafios QSOs envolvidos compreendem plenamente, em vez de julgar, a postura Christus hogar, ofereça apoio oraco e comprenso, reconhecendo que todos enfrentam lutas internas e externas. O impacto nos filhosos de casais separados, como Maria, Alice, Maria Flori, José Leonardo, precisam de ambiente de amor e estabilidade, mesmo que os pais no estejam mais juntos. O Papa Francisco, sua exortica, Amaris Leticia, enfatiza, nunca e nunca, tamis o filho como, reavi, isso significa que os pais devem evitar, usar os filhos como ferramentas, conflitos, ou disputas. Virgínia e Zé Felipe, o declaram que priorizoro, a amizade, para cuidar, dos filhos, sinalizam, compromisso.com. SES forco, a luvevel, poi demonstra, uma tentativa de proteger, as crianças do, impacto emocional de separaca. No entanto, a terfa no o simples, crianças podem sentir, a osancha de dos pais, mesmo que, temporária, perceber, tenzus no verbuzadas, a psicóloga, Jocelyn, L. Alvim, destaca que, a separacu, deve ser, planejada, para transmitir, segurança, aos filhos, evitando, decisões, impulsivas, que possam intensificar, inseguranças. No caso de Virgínia e Zé Felipe é decisão de manter uma relação amigável pode ajudar a criar ambiente mais estável para os filhos, mas exige esforço contínuo, diálogo e maturidade, como guia, pode ser alicerce poderoso, momentos de crise. A Bíblia oferece orientica para casais, como oficios, udant archewufen, maridos, suas esposas, hacem como Cristo, ugria, e entreguse por ela, esse amor sacrificial, que busca, obemdu, outro akima, do proprio, ideal que pode, inspire casai a superar, desafios caso de separacu, amantor, respeto, mutuo, oraco, como sugerum, varias fontes, uma ferramenta, para buscar, cura, reconciliaca, asceticao devante divina.
Mesmo em casos onde reconciliaca não possível, af pode ajudar a encontrar paz e propósito, Virgínia Zé Felipe. Optarem por uma separação amigável, mostram que o possível enfrentar o fim de casamento com dignidade e respeito, suahist o ria-nos, lembra que, mesmo em meio à dor, o possível escolher o caminho da honestidade e do cuidado, com os filhos. Em vez de uma vida, essa escolha reflete uma tentativa de viver o tento comente mesmo sabo, escrutínio público, reflexo, finale, separação de Virgínia Zé Felipe of convite para reflectamos sobre nossas próprias atitudes diante das dificuldades. Vez de apontar o dedo, podemos oferecer empatia, oraco e apoio. A vida de casal, a mosaico de momentos felizes, desafios e escolhas difíceis, e ninguém está em uma crise. Para os filhos, o amor e a presença dos pais, mesmo que separados, são fundamentais. Como sociedade, podemos aprender com essa história, a valoriza, a transparência, o diálogo e a busca por soluções que priorizam o bem-estar de todos os envolvidos, especialmente as crianças que possamos, como comunidade, aprender a acolher sem julgar, a orar sem condenar e a apoiar sem apontar o dedo, que a história de Virgínia Zé Felipe e seus filhos nos inspire a viver com mais compaixão e a confiar que, mesmo nas rupturas, Deus pode trazer cura e oraco pelos casais separados, e seus filhos oraco pelos casais separados, e seus filhos enhardias, Pai de amor e misericórdia, e nesta apresentamos todos os casais que enfrentam a dor de a separação, especialmente aqueles que, como Virgínia Zé Felipe, escolheram seguir caminhos distintos. Mas desejam manter a amizade o cuidado com seus filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, to o odor do amor e da unio com esses as lutusi os corax, parcedos de cada esposo e esposa, derrama tua graça sobre aqueles que enfrentam o fim de seus matrimônios, concedendo-lhes sabedoria, paciência e paz para atravessar este momento, cura as feridas causadas por palavras duras, malentendidos e tudo que levu, separacu Senhor, Jesus, que entregaste tua vida por amor, ensina-nos a não apontar o dedo a não jogar, mas a acolher com compaixão aqueles que sofrem guia Virgínia Zé Felipe, sua deciso de priorizar seus filhos, para que Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo cam ambiente de amor, respeito e segurança, protege todas as crianças que vivem a realidade da separação dos pais, dando-lhes força para compreender e aceitar as mudanças e ser. Com tu, amor que nunca falha Espírito Santo, fonte de renovaca, toca os corax de todos, casais separados, para que encontrem a forca para budor, para dialogar com mansidão e para buscar o bem maior dos seus filhos, afasta tudo espírito de divisão, rancor o magoa e restaura onde for tua vontade. Os lacos matrimônios, para aqueles que neo se reconcide, conceda graça de viverem, mpse, harmonia sendo testemunhas, do tu amor suas, aqueis Virgem Maria, me de todos anes, intercede. Por essas famílias, especialmente, pelas crianças, para que sentem tu, abraço maternal meo s incertezas, ensina-nos a viver o mandamento do amor, a evitar julgamentos e a aferir apoio e oraco que cada família
mesmo diante, da separação, in contra. Dias o caminho, para a cura, a esperança, tudo isso te, pedimos, nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.